My question is, Mr., what do you think about yin-yang philosophy as there is a day and night, there is love and hate, and the complete contrary is the utopia. But do you think is there a possibility to live only, or if there is a possibility to live only with love, as according to Buddha's teaching? 사랑이라는 그 용어가 무엇을 의미하느냐가 중요합니다. So I think it's important to be precise with your terminology and words we use, right? What do you mean by love? 내가 누군가를 좋아한다. Say I like somebody 뭘 해주고 싶다. and I want to do something nice for that somebody. 이것이 사랑인가? Is that love? 부처님은 이것은 욕망, 욕구라고 했습니다. Buddha actually defined that as desire. 그렇기 때문에 이것은 반드시 미움이라고 하는 과보가 따르게 됩니다. And with desire, hate always follows or dislike follows. 사랑이 그런 어떤 내가 하고 싶은 것, 내가 원하는 것 이런 개념이 아니라면 But if love has nothing to do with what you want or what you want to gain, 상대를 있는 그대로 인정하고 if love is acknowledging and seeing the other as they are, 그의 입장에서 그럴 수도 있겠다라고 이해하면 and understanding that in their perspective, in their position, they could behave that way. 이것이 만약에 사랑이라고 한다면 But if that is love, 사랑에는 아무런 부작용이 없습니다. then there are no negative side effects to that love. 거기는 미움이라는 것이 뒤따르지 않습니다. And hate does not have to come on the heels of that love. 그러니까 사랑이란 용어가 무엇을 의미하느냐가 먼저 정의되어야 합니다. So that's why it's important to define your terminology precisely, right, before we try to understand. There is one more thing. 네네. If we look as a love, or let's say light is just non-presence of darkness, so if it's possible actually, if in this world we can live only with love, with day, with except the night, if there is a possibility that we can live without the dark side, let's say, because I believe that each person has their own dark side, and we needed this dark side to be here to appreciate the good things that happened in our lives. So I would define the love as the bright side. 비유란 것은 이해를 돕는데 유용한 도구이기는 합니다. So analogies are often helpful in trying to achieve understanding. 그러나 비유는 이렇게 우리를 어떤 사물을 잘못 인식하게 만들 수도 있습니다. But analogies can also are imperfect and can lead us to misunderstanding. 예를 들어서 말씀드리면 For example, 한 남자가 여러 여자를 다 부인, 여러 여자분과 같이 산다고 합시다. say, let's assume that, for example, this one man has multiple wives, is living with multiple women. 이것을 합리화하려면 And in order to rationalize this and justify this, 저 자연의 동물들을 봐라. that person can point to nature, to animals, 수컷 하나가 여러 암컷과 살지 않느냐. and say, see that animal, that one male animal lives with several females. 그러면 그 예는 맞습니다. So that could be true. 그 예가 사람에게 적용되는 게 합당하냐 하는 거예요. But the question now becomes, does that example of animals, does that rationalize your own behavior?
만약에 여자가 여러 남자를 데리고 산다고 합시다. So let's say one woman lives with multiple husbands or men. 그럼 저 여왕벌을 봐라 이렇게 얘기할 수 있지 않습니까? Then that woman can point to the queen bee. 한 남자와 한 여자가 산다면 So if one woman and one man live together, 하늘에는 달이 하나, 태양이 하나, 달이 하나밖에 없다 이렇게 비유할 수 있습니다. then they can point to one moon and one sun and rationalize their relationship. 근데 사실은 목성이나 이런 데 가면 달이 하나가 아니라 여러 개 있는 세계도 있습니다. But if you go to Jupiter, there are multiple moons around the same planet, one planet. 그러니까 이 비유는 조금 위험할 때가 있습니다. So what I'm saying is that analogies are often misleading. 그러기에 비유는 이해를 돕는 데 도움이 되는데 그 비유를 이곳에 적용하는 게 합당하냐 하는 문제가 검토돼야 됩니다. So analogies or examples like that are helpful in our understanding, but the question you have to ask is that applying that analogy to certain situation, is that helpful? 자연의 상태에서 밝은 어둠의 비유를 들었습니다. So your analogy was light versus darkness in nature. 어둠이 없을 수가 없습니다. So darkness is a necessity. It's always there. 그렇다고 그거를 우리 인간에게는 괴로움이 없을 수가 없다 이렇게 하는 것은 그게 적절하게 연결시키는 게 맞느냐 하는 문제입니다. But just the fact that there's darkness in this world, trying to apply that terminology to a sense of negativity inside the human heart or human condition, is that the right analogy? Does that aid our understanding? 자연의 밝은 어둠이라는 것은 객관적인 사실을 보고 우리가 말하는 거고요. So light and darkness in this world is just this. It's just a reality as is. It's an objective reality as we experience it. 우리가 괴롭고 괴롭지 않고 하는 것은 심리적 현상입니다. The fact that we suffer or we don't suffer is a personal condition of psychology. 이것은 주관적인 문제입니다. It's a very subjective experience. 그러니까 주관적인 문제를 객관적인 문제와 비교하는 것은 맞지가 않습니다. So trying to fit an objective reality into a subjective experience is probably not a useful analogy. 종교가 때로는 이런 우를 많이 범합니다. So religions are very good at making the same mistake. 제가 하나 말씀드려 볼게요. For example, 자, 여기 한 분은 A라는 분은 신이 있다고 말합니다. say there is a person called A and he claims that there is a God. B라는 분은 신이 없다고 말합니다. And there's a person named B, he claims that there is no God. 자, 우리는 이 얘기를 듣고 누구 말이 맞을까 생각합니다. And listening to them debate, we wonder who's right. 누구 말이 맞을까요? Who's right? A가 맞다고 생각하는 사람 손 Raise 들어보세요. your hand if you think A is right. 신이 없다고 생각하는 사람 손 들어보세요. And raise your hand if you don't think there is a God. 네. 이거 밤새도록 토론해도 결론이 나지 않습니다. So we can spend all night debating. We will not come to a consensus. 10년 아니라 1000년을 해도 결론이 나지 않습니다. So we can debate for the next 1,000 years. We will not come to a consensus. 앞으로 과학이 아무리 발전해도 결론이 나지 않습니다. And no matter how advanced science becomes, we will not able to have a consensus. 왜 그럴까요? Why is that? 여기에 접근 자체가 잘못됐기 때문에 Because our approach to this question is wrong to begin with. 신이 있느냐 없느냐 하는 문제는 The fact that there is a God or there isn't a God 믿음의 문제지 is a question of faith, 객관적 상황의 얘기가 아닙니다. not of objective reality. 그런데 믿음의 문제, 주관의 문제를 객관적으로 접근했기 때문에 결론을 낼 수가 없습니다. But we cannot arrive at a consensus because we're trying to apply a scientific method to what is a subjective belief. 주관의 문제는 주관으로 바라봐야 합니다. So we have to approach a objective problem with an objective methodology. 신이 있다고 말하는 사람은 정확하게 표현하면 신이 있다고 믿는 사람이에요.
So when I claim that I believe that God exists, what I'm saying is that I believe in God. 신이 없다라고 말하는 사람은 정확하게 표현하면 신이 없다고 믿는 사람이에요. So when I say God doesn't exist, what I'm really saying is that I believe God doesn't exist. 두 사람의 믿음이 다른 거예요. So we have two different beliefs. 그러니까 두 사람의 믿음이 다르구나 이렇게 접근하면 돼요. So how you should approach that is that acknowledging that difference. Oh, the two people believe two different things. 그럼 여기 아무런 모순도 없습니다. Then there's no conflict there, no contradiction. 피부빛깔이 다르듯이, Just as we have different skin color, 키가 다르듯이, different height, 성격이 다르듯이, different personalities, 생각이 다르듯이 different thoughts, 믿음이 다를 수 있는 거예요. different beliefs. 믿음이 다르다고 우리가 갈등할 아무런 이유가 없습니다. And that should not cause us suffering. 왜 이 믿음이 다른 것이 갈등이 되느냐? The reason different beliefs causes suffering 주관을 객관화시키기 때문입니다. is because you are trying to apply your subjective belief to the objective reality. 여기에 모순이 있는 거예요. That's where the contradiction starts. 그러니까 자기 지금 대화를 하다 보면 자기가 지금 약간 이런 혼란을 겪고 있는 것 같아요. So the question you asked me, what I felt was a sense of confusion. 불교의 전통적 종교로서의 불교의 전통적으로는 이상 세계에 대해서 세 가지 다른 종류가 있습니다. So from a traditional religious Buddhism culture tradition, the world can be divided into three different worlds. 그 유토피아가 우리가 죽으면 가는 여기가 아닌 저 멀리 서방 정토 극락세계라고 저 멀리 다른 세계에 있다 이렇게 믿는 거예요. So there's a belief that a utopia, a heaven, a nirvana exists somewhere else, somewhere far out there. There we go to once we die. 이것이 이제 가장 대표적인 것이 정토종이에요. And this is the Pure Land sect. 그 다음에 그 이상 세계가 저곳이 아니라 여기에 지금이 아니라 먼 미래에 이 세계가 정토가 된다. Then there's another tradition that says, that ideal utopia does not exist somewhere else. It exists here, but in the future. 전자는 다른 곳에 있다 해서 타방정토라 그러고 두 번째 거는 미래정토라 그래요. 타방정토는 극락세계고 미래정토는 용화세계 이렇게 미륵 붓다. 저기는 아미타바 이거는 마이트레야 붓다 이렇게 말합니다. So different Buddhas represents a different belief system. One is the geography, right? That heaven exists somewhere else. Here it's not geography, it's the timing. The heaven exists down the future. 세 번째는 The third 붓다가 정토가 저기 있는 것도 아니고 미래에 있는 것도 아니고 내 마음속에 있다. The third claims that this Pure Land does not exist there, nor in the future. It exists within my mind. 그럼 어느 게 불교냐? Which one of those three is the real Buddhism? 불교 안에 이 세 가지가 다 있습니다. None of them, because all three coexist in Buddhism. 그것이 다른 종파가 되어 있습니다. And they represent different sects of Buddhism. 왜 그러면 이렇게 갈라졌을까? Then why did this separation happen? 그것이 하나의 방식으로는 이렇게 충족되지 않기 때문에 그렇습니다. That's because not one of them could satisfy all the needs of all the people. 그럼 어느 것이 맞느냐? 이것이 아닙니다. It's not a question of which one of them is correct. 그러니까 믿음이 다른 거예요. It's just a matter of different belief system. 그러니까 어떤 것이 바르고 맞고 틀리느냐를 접근하는 것이나 이렇게 믿음이 서로 다르구나 이렇게 접근하면 아무 문제가 없습니다. So it's not the approach of whether something is right or wrong, but it's the approach of acknowledging the difference
and that does not have any suffering. 불교 안에서도 이렇게 다른데 So even within the same Buddhism, you have all these different belief systems. 다른 종교는 더 다르겠죠. And if you add other external religions, we'll have a lot more different belief systems. 아무리 많이 달라도 아무 문제가 없습니다. But all those difference does not matter 사람 수만큼 다를 수가 있어요. because, I mean, we could have different belief system according to all the individuals. 근데 우리 얼굴이 사람 수만큼 다르잖아요. As all our faces are all different, 근데 사는데 아무 지장 없잖아요. but we have no problem living with each other. 그래서 믿음이 달라도 생각이 달라도 사는데 아무 지장이 없습니다. So we might have different thoughts, we might have different faces, but it doesn't affect how we live. 문제는 다른 것을 현실이 다른데 사실이 다른데 같아야 된다고 잘못 생각하는 데서 갈등이 생기는 거예요. But the contradictions begins when you insist on the sameness when the reality is that we're all different. 근데 다름을 인정하면 아무런 문제도 생기지 않습니다. But once you acknowledge the differences, then everything is okay. 네, 더 질문하세요. Do you have any further questions? Thank you for answering. 네네. I really appreciate it. 네. So I would just say that Marima Patipata, the middle way, it's as the coexistence of, as you said, all the religious, all type of religious, they all coexist, the all Buddhist systems. So I think as well the light and darkness, as well the love and hate, as long as there is the middle way, there is the coexistence. And this is the most important thing. Thank you. 네. 이렇게 다름을 서로 인정하고 이해하면 Once you acknowledge and understand the differences, 괴로울 일이 없어진다는 거예요. then the cause for suffering goes away. 이것이 니르바나입니다. That is nirvana. 화날 일도 없고 And there's no cause for anger, 괴로울 일도 없고 no cause for suffering, 미워할 일도 없고 no cause for loneliness. 미워하지 말아야지가 아니고 It's not, I don't want, no cause for hatred. 다름을 인정하고 이해하면 It's not you trying to tell yourself not to hate, but just acknowledging the differences. 미워하는 마음이 일어나지 않는다는 거예요. You're actually taking away in the first place any cause for hate. 만약 일어난다면 And if you feel hate rise, 내가 뭔가 집착하고 있다는 거예요. then you automatically can self-diagnose yourself that you are actually being attached to something, 내가 옳다든지 to the sense of that your own self-righteousness. 그러면 그것을 봐야 됩니다. Then it's up to you to observe yourself. 아, 내가 고집하고 있구나. That I'm being stubborn. 내가 집착하고 있구나. I'm attaching myself to something. 아, 내가 다름을 인정하지 않고 I'm 있구나. not acknowledging the differences. 그러면 괴로움이나 미움이 생겼다가도 금방 사라지게 됩니다. And once you recognize this, any anger or hatred you might have experienced will dissipate. 잠을 자면 악몽을 꾸다가도 You know, as you sleep, you might have a nightmare, 잠을 깨면 사라지듯이. but when you wake up, nightmare was just a dream. 네, 다음 분. Next, please.